Nigeria is famous for its natural landmarks, which provide fantastically beautiful scenery. In terms of population, projected estimates in 2022 revealed that Nigeria is inhabited by a little over 225 million people, out of which 49.23% are women. However, in spite of the significant women population in Nigeria, it is regrettable that the living condition of women have been aggravated by gender economic inequality, which has invariably trapped many women in the infamy of abject poverty. Although some progress have been made over the years, there is still an enormous task ahead in order to achieve economic equality between women and men. In an effort to bring about a paradigm shift in the lives of vulnerable and economic active poor women, the Development Exchange Center rolled out a systematic approach in order to empower women to improve their living conditions and status through integrated community development initiatives. Established in 1987, the Development Exchange Center, DEC, is a membership-based women-focused non-governmental organization that started as a forum to exchange development ideas among local women groups with a vision towards having a society with equitable opportunities for sustainable development. Development Exchange Center started far back, over 30 years ago. It started all about as a result of a kind of a work that was done by Canadian universities overseas. They came to Nigeria, and 2 of them were posted to Bauchi State. And in Bauchi State, they went to Amphia, which is part of the Ministry of Education. When they came there, they realized that so many men, yes, are participating in educational activities. But where are the women? So women are not that available. So they begin to wonder, what is the reason? So they now finally made some research and found out that a lot of women are engaged in so many activities at home. And as such, there's no time for them to participate in educational activities. Now they said, okay, they need to set up a center. And the center was born, and that's the name, Development Exchange Center. The essence of the word exchange there is exchange of ideas. So, but they will need to have a center where they need to do that exchange of ideas. The exchange of ideas is all about development, because the women need to be supported. Awareness is being created so that they understand how they can help themselves, irrespective of the fact that they have a lot of other engagements. Over the years, Development Exchange Center, DEC, has pursued its mission through various capacity building programs, including functional adult education, vocational skills development, livelihood and resilience, sexual and reproductive health education, water, sanitation and sustainable environment, democracy and good governance, and the microcredit service. Currently, DEC is present in 24 states and the Federal Capital Territory of Nigeria, operating through 32 area offices that oversee 131 business units. Development Exchange Center, DEC, through the Social Services Unit, has impacted 422 communities in the areas of economic empowerment, education, environment, health, and good governance. In the area of economic empowerment, 3,665 women were trained on vocational skills, while the VSLA groups generated 34.4 million naira. Furthermore, about 36,398 farmers were supported with fertilizer. In the area of education, 10,332 girls were enrolled into formal schools, while 4,349 women received adult literacy classes. Meanwhile, in the area of health, about 5,420 women had safe delivery and 454 traditional birth attendants were trained. DEC has also made remarkable impact in the area of environment by providing access to safe water,
161,500 people, as well as the distribution of 422,754 tree seedlings. Moreover, 2,560 toilets were constructed and 3,015 hygiene club kids trained. In an effort to promote good governance, 1,320 female politicians as well as 95 CBOs were trained on conflict management. Samuel B. Yalmason, the head of the Social Service Department, speaks on the thematic areas of his department. The Programs Department, which is also known as the Social Service Department, is operating under 5 thematic areas. One, we have the Economic and Empowerment Unit. We have the Good Governance and Peace Building Unit. We have the Education Unit. We have the Environment Unit. And then we have the Health Unit. So these are the 5 thematic areas where the Programs Department is working with, purposely to create awareness within these thematic areas to the communities we're working with. Since its establishment in 1987, Development Exchange Center have executed an array of developmental programs which have been well received by the target beneficiaries through one of its most veritable and viable area of intervention, the microcredit service. With microcredit presence in 23 states of Nigeria and 131 microfinance branches, Dec has reached about 157,506 microcredit active borrowers. In the loans category, we have the small loans that are provided for small business owners. We have the small entrepreneur loan, also meant for women who are into like productions. We have the agric loans, it's also in different categories. We have for arable farming, we have for poultry. We have under poultry, we also have layers, broilers. We also have the on-lending loans made to support, or rather meant to support other CBOs. CBOs here means community-based organizations, smaller NGOs and MFIs that are upcoming. We also support them to see that they also grow. We also have in place for our clients what we call the consumption loan. Basically, it's meant to support them in, apart from the business loan, they can also access the assets loan, they can access education loan. You know, the driving force of any society is education. We encourage them to take so that they can sponsor their children in school. But majorly, we emphasize on girl-child education. Over the years, we have touched over 1 million lives, with the product and services in offer. And currently in our record, we have over 200,000 women who are working with us directly and accessing these services. And as I speak to you, the portfolio stands at over 7 billion naira. It shows that it is growing. Over the years, Development Exchange Center, with funding from Bread for the World, have been implementing numerous programs across various states in Nigeria aimed at impacting the lives of economic active poor women, especially through the microcredit program. In the journey so far, what are the impacts of Dec's intervention and the resultant behavioral change in the lives of the beneficiaries? This is one fundamental question this documentary program is set out to answer. In the pristine Udi Hills of the Coal City state of Enugu, Nigeria, Dec have made tremendous impacts in the lives of her microcredit beneficiaries. Mrs. Joy Eze and Mrs. Benita are microcredit clients. They speak on the life-changing impact of the program. Before I met Dec, life is so sluggish. See the machine we are using before. You will use your leg, you will get tired. Doing a small amount of work, you will be exhausted. The business has been going until Dec entered into our state.
they assisted us in giving me loan. The first loan I collected is 200,000 naira in 2018. I started procuring machines like my industrial machines, beading machines, industrial sewing. As you can see it, there are 2 here. And apart from that, I started having more apprentices. Even those that are doing industrial attachments, they are here with us. We used to sew clothes now and post it to overseas. Those in overseas, they used to patronize us. We sew, package everything and send it to them. In fact, it's after God is Dec, because Dec used to assist me and my family in paying my children's school fees without touching the business money. As I told you people before, after God, na Dec na Baba, Dec did too much. Dec have changed my life. Dec have changed the life of people around me. In fact, Dec have assisted us in so many ways. I started learning this skill in 2020. After the lockdown, we could not go back to school, so I had to find something to do. So I started. Then when school resumed, I had to go back. Then during ASU strike, I came back again, and I'm about to complete it because the strike has been called off. Well, I'm going back to school with the hopes of making loads of money from my friends and my classmates because I've acquired the skill. And fashion designing is a passion. But aside that, it's going to give me money. Money is a necessity. So it's more like a side hustle. Apart from my academics, I'm still going to do that one to get money. I appreciate Dec for coming into my madam's life and changing it positively, for touching her life so she could touch mine in turn. Tupu mụ na ha amalụ, otu a ka anyị si na-azụ nwayọọ little obere ego anyị ji anyị were ya gote obere ego anyị ji anyị were ya gote tupu anyị emitizie Dec na 2019. Maka tata ma mmadụ onye na-aga m na ahịa na-azụ, ọ bụrụ ndị oyibo sị gị nọ one stop shop, and Dec ka m buolu ihe niile bunye. In short, ụmụ nwanne m ka ha bụ ụmụ nwanne m. The spirits mahụmụ obi ha ji enye ya, ọ dị m ka ya bụkwa obi na-eji akwụ ya. I'm grateful. Ọ bụla oyibo ọ sị gị na in short, ekene dịla unu niile, ekene dịla unu niile. Enweghịzi m nsogbu ọbụla, enweghị m nsogbu. Otu ọbụla a sịkwa mebi, otu ọbụla ahịa siga, ego ọbụla ha nyeghị nkwanye ya n'ahịa, ifugonu ka ebe a dị, ifugo ihe dị n'ime ebe a kịta alụlụ almost ihe na 7 million naira gold. Dec mee onweghị loan n'ọzọ nọ ya. Enwere m serious accident. You can see ị ga-afụcha marks ya. BM bịa bem. BM ama ha na m ga-akwụnwe ụgwọ. Anọ m na bed, n'ụlọ akwa bed m nọ na transfer. Tupu iji ama ihe mbelu, I finish akwụchakwa m 450,000 naira loan. Onyezie m 700. Ị gaa na mgbago, ị gafere ebe ị gaa na mgbago, da empty ihe na ụlọ dị ebe anyị dị ebe ahụ. My di m bụ ihe goro ya. So na ọ sị na a ga-alụ nnukwu shop ebe ahụ. Because if you see, na ebe a da-abatazi m, ọ nwechara ihe dịcha na cartons ebe a. Ọ nwechara ngwa ahịa m dịcha na cartons as I'm supposed to display. Dec bụ the cheapest, the interest. Now I catch our interest, I catch our day here. From the coal city to the vast plain land of Yola in Adamawa State, Dec have shown great tenacity towards their avowed commitment to empower economic active poor women. The women could not hide their joy as they speak on the tremendous impact of the intervention. Muna yin sana'a a cikin lokacin zamanin wuya, muna yi da hannu, muna matsa, muna kan yi. Sai mun zo mun ji labari kungiyar Dec, sai muka ce mu ma kawo mana garinmu, sai aka kawo mana garinmu, muka zo muka fara da 10,000.
da muka fara da 10,000 mu yi shi mu gama mu karbi 20 mu karbi 30 har Allah ya yi na zo na karbi ya kai 40 sai na sai injin matsa muka ci gaba da yin matsa muna matsa da hakan har Allah ya buɗa mana hanya da muka samu cin gaba muka ɗebi mata muna aiki da su sannan Allah ya bamu kuma na yi aure wa yaro na aura na gina masa gida a ciki na saya masa mashin ina taimaka makaranta wa yara kuma muna taimaka noma hanyar su je gona ana saya musu magani gaskiya sana'a na ya karu fiye da nada sosai ba kadan ba ina buri zan buɗe wasu kungiyoyi wa mata wanda za mu samu karuwa kuma ina buri in samu karuwa fiye da wanda nake kai gaskiya lokacin rayuwa na yana nan ƴaƴana suna makaranta a gwamnati mu kuma muna nan a gidan haya muna nan dai muna tafiya dai muna rayuwa dai gaskiya sai a hankali alhamdulillah na shiga cikin Jimeta sai na samu wata mata sai take min hiran dek to a cikin hiran dek din ne sai na ce mata ni ma ina so in shiga sai na fara karban 10,000 a hankali dai har muka dan yi nisa na fara sayan mashin mai kafa biyu daga mashin mai kafa biyu kuma sai muka zo dai muka fara har keke napep an hana mai kafa biyun din yanzu keke na guda 4 ne muna nan muna lallabawa da shi su ma kuma suna dan samun abincin su akai suna dan rayuwarsu da matansu daga wanda suke cikin gidan haya yau sun samu na kansu ma duka a ƙarƙashin mu alhamdulillah ina da filaye ya kai guda 4 ina da gidaje guda 3 wannan gida ma nawa ne wanda yanzu muke ciki duka nawa ne kuma ta dalilin dek ne a haka kuma yanzu gani nan da kayan miya dan shinkafa rufin asiri dai alhamdulillah ba sai mun fita mu je mu tona kan mu asiri da sauransu ba mutum 1-2 ni ma da na dan gayyace su za su faɗi irin alkhairin da suka samu a ƙarƙashi na nima ina nan ina kiwon kajin muna dan yin shi ne dai shi din bai yi ƙarfi sosai ba amma muna yi kuma ina son haɗa ma da raguna sai dai mai gida ba lafiya amma alhamdulillah a cikin haka ina sama mana abinci ina jinyansa duka dai cikin wannan ba damuwa komai alhamdulillah rayuwa dai yanzu kan gaskiya irin wancan tsananin rayuwa da muke ciki yanzu babu gaskiya alhamdulillah ƴaƴana kuma suna makarantar private yanda nake ga ƴaƴan wasu suna yi suna jin daɗi ni ma gaskiya na samu shiga cikin wannan jin daɗin mi ɗon waɗa luumo mi waɗa luumo sai Allah hoddiri ni yan asar e mota dillidi e kare am mi jooɗi mi wala kare sai Allah hoddiri goɗɗo mi oɗon nder dek sai o yewti an dano kawari o yewti an dano kawari daga ba mi yew haro mako o holli a wuro e ɗum watta dek sai nassumi mi fuɗɗiri 20,000 daga 20 30 40 50 har 450 mi soodi kayan tebur mi ɗon waɗa kayan tebur e ɗum dilla mi meeɗi soodugo ngaari nde gayliti mi fuɗɗuti mi soodumi machine be'i bo Allah barkini e nder non ɗum ken mi soodumi iriri galayi nga warti 10 Allah barki ɗin de min ɗon giɗi de Allah barki ɗin de waɗani min jungo min keɓi waɗi barka mi nazzi ɓingel an nder makaranta mi ɗon yoɓira nder ɗon ɗum min ɗon ñaama nder ɗon min ndema nder ɗon min bo'ina e ɓaade nder ɗon nyawwari nder ɗon min gatta ko ummi pat nder ɗon min gaɗata ɗum. In Niger, Nigeria's largest state, the story of the colossal impact of Dec's intervention is no different. The inspiring testimonies of the clients speaks volumes of the massive impact they derived from the microcredit services. So, tun daga nan mi da na da kin nan mi da alheri kama. E bona na mi luna alheri na shi mi je bona be mi tuwe ba biyu mi shi fridge biyu mi shi engine biyu to e mimi wa kper be pai be na mi da nan nan baya gani be unce be ma alheri makeke da iboro na mi wa gani ga ajaya mi na cin gaba mi ake lo iboro biyu nan zai ji fiye na da ke nan alheri na ja je bona ade alheri kama bo amma ji pata lawo mi amma mi dele sashi biyan e bona sashi ji shiye ji so ke ji kafana ke gujana ke zoji na ke ate mi ji zuna aji alheri gani biyu ya tiga go ga na mi waga min gana ga tun daga na mi yawanci ngo daga jikashi sun
aru beda guba aru beda gutanci loye goro na miyawa ga miyaga ga etubo bona shi kesaran na miyawa maladiya nan sana'a da nake da na cikin gida nake ban fita da na haɗu da dai shine na fara fitowa kasuwa ina sana'a kuma Allah ya sa mu abin albarka yanzu kuma alhamdulillah na gode ta wannan dai din nan da Allah ya sa nake cikin shi har fili na saya kuma na yi gini na sa haya ɗaki 3 kuma daidai gwargwado rayuwa na da na yara na alhamdulillah makarantar yara na alhamdulillah ina kokari da su kuma Allah ya taimake ni ko yanzu da mijina ya rasu ina kokari yanzu shekarar shi 3 kenan da rasuwa na kuma gode ma Allah kuma ina ci gaba da yara na cikin rufin asirin Allah wani ma ba zai san mahaifinsu ne nan ba sai dai an gaya maka buri na daya shine yarinya na ta yi makaranta Allah fito mata da mafi alheri ta yi aure shine buri na a cikin raina gaskiya na dai na gode Allah ya saka mishi da alheri kuma Allah ya ƙara bunƙasa suna cikin su ma Allah ya sa musu albarka kuma ba cuta ba cutarwa. What a man can do, a woman can do even better. This is literally the case of Hajiya Halima Bala, a female local broker residing in Kaduna State. She started as a furniture broker, but today she is a proud furniture manufacturer and an industrious entrepreneur. Gaskiya tsakani da Allah mun sha gwagwarmaya kungiyar da alhamdulillahi saboda kungiyar nan in na ce ban samu ta inda nake so ba ne ƙarya Allah ya taimaka ana dan babba mu kuɗi har na sai gida da wannan kungiya sai in je ɗakin mace in sai gado da katifa na hannu in zo in siyar in ci 1,000 in ci 2,000 wani ma in ci 500 to sai ubangijin Allah ya taimake ni yanzu gashi da kaina ake buga min shi a gida zan je in siyo komai da komai sai a zo cikin gidan nan a buga min shi sai kowa da kowa ya zo ya ringa siye gaskiya mun samu nasarori kala-kala tsakani da Allah mun samu na gaya muku na siya gida ina noma da wannan kuɗin ina bukukuwan ƴan uwana da ƴaƴana da wannan kuɗin wallahi ba abin da zamu ce ma wannan kungiya mai albarka sai dai Allah ya ƙara mata buɗi buri ne yanzu Allah ya bani iko in shiga kamfanin katifa sababbi su nake buri kullum ina roƙon Allah ya kai ni wannan matsayi. Similarly, Mrs. Gloria Yusuf is a widow also residing in Kaduna. She shares her story on how Dec's microcredit loan has liberated her out of the shackles of abject poverty. Na zo nan Maraba bai daidai ba sai wata daga kasuwa. Ina sana'a kudi bai ishe ni ba. Sai ta ce mu akwai inda ake ba da aron kudi. Daga nan ne na hadu da Dec na shiga. Kasuwanci na ya ci gaba. Kuma ta wurin Dec din na samu injin nika guda 3. Kuma mata da yawa na ba su shawara an suna neman kudi san ce musu akwai Dec. Akwai wani kudi da ana ba da shi na Dec yana da kyau kuma ga interest nasu bai yawa ba. Yana taimakon mata saboda ta wurin da na karba kudin na amfani da shi na yin adashe wurin nake biya ma yara na kudin makaranta kudin gida kamin Allah ya zo ya bani gidana ina zama a gidan kaina. In an interview with DEC's clients in Cross River, one of the most peaceful and tourism-friendly state in Nigeria, their testimonies leave no one in doubt of Dec's avowed commitment to improve the living conditions of women. Dec has done a lot to me. From when things were so difficult with me, I knew them. I started business with them. I have done so many things that I cannot even tell. I have even moved to another step of me having a parking store that at least I can store my goods. I have moved and I have raised my building through Dec. My children was not going to school, as in when I left my husband's home. But through Dec, when they started this empowerment with me, I now return my children back to school. All this is the powers of Dec. The impact of Dec's microcredit intervention in Plateau State is indeed phenomenal. The story of Mrs. Tina, who transforms waste to wealth, is quite impressive. With access to DEC's microcredit facility, Mrs. Tina Sunday ventured into the production of animal feed using industrial waste product of soybean. Consequently, the socio-economic status of Tina has changed from that of an unemployed, poor widow to a proud employer of labor. Akwai supply da ake yi a company, in sun cire kuran sai mu yi aiki.
Wannan mix da muna kawo buntun shinkafa mun zuba, mun kawo garin ɗorowa mun zuba, mun kawo dos na masara mun zuba, sai mun mix. In mun mix nashi sai mun sayar ma masu aladu, masu shanu ma suna saya. Na siya injin nika guda 3, na siya moto ya kai 3, kuma na biya masu kuɗin makaranta. A cikin kuɗin ku na biya masu makaranta. In ba don ku ba, da baran iya ba. Gombe State is referred to as the jewel in the savannah. Undoubtedly, Dec's microcredit scheme is indeed a priceless jewel in the hearts of many of the microcredit clients, as they testify to the tremendous impact of the scheme. Na fara da kasuwanci, ina aiki dama ban da shago na salon. Ina yi ne gida-gida ko kuma ina zo a kofar gida idan na samu. Zan samu inda za su zo su sami a gida sai yi musu a gida. Kamun nan na samu labarin Dec. Da na samu labarin Dec, na je na enroll. Lokacin ana biya 5,500 ne. Ana biyan 5,500 na karɓa da hankali na fara har na samu shago, har na buɗe shago, har na ci gaba da kasuwanci na, kuma ga kasuwanci yanzu ya bunkasa. Dec ta yi min abu mai kyau. Ta yi min abubuwa a rayuwa. Bayan da na buɗe shago, ƙannena, kamun in fara ma da wa'inda ma na zauna da su, ƙannena, sanadin Dec yanzu kowace ta yi aure na buɗe mata shago. Bayan haka akwai yaran yayuna da na adopting, wanda da ya orphans, na kawo su wajena, na zauna da su, na koya musu sana'a. Burina a rayuwa yanzu ina so in ga na fi yanda nake yanzu, kuma in tayar da wasu su karɓi wannan Dec domin su ma su ga abin da ni na gani. Amfanin da Dec ya mun, su ma ya musu amfani domin su ji daɗin rayuwa da Dec. Ina ƙoƙari in ga cewa na samu wani guri kuma da zan ƙara buɗe wani shago kuma, wanda zan ci gaba da rolin wancan shagon, because shi ma zai taimaka yara za su samu aikin yi, da su samu wajen da za su koyi nasu sana'a ɗin. Kafin samu Dec, ni ban taɓa riƙe 1,000 mallakan kaina ba. Ina ɗan jaurana dai haka nan ɗan kayan miya da shauransu ina ɗan ƙuƙulawa. Sai aka zo lokacin da muka samu aka kawo mana Dec, muka je muka sa hannu aka tallafa aka bamu 10,000. Ni da ban taɓa riƙe 1,000 ba, na mallaki 10,000 a lokacin nan. To a farko lokacin sana'an da na fara sai na je na ɗauki man gyaɗa na sayi ƙarago, sai na zo na fara juyawa. To alhamdulillahi a hakan da nake yi har ya zo ya bunƙasa. Ni ne na zo na sayi injin, ina amfani da injin. Ya zo a yanzu haka ina da shanaye, na yi gida mallakan kai na kashi 2, ina da shago. Da wannan harka na Dec na yi karatun yarana. Yarana sun yi makaranta sun gama. Yanzu haka shi ɗaya da ya gama ma a hakan kuma a Dec ɗin na sake karɓan kuɗi, ya ce shi a caɓa yake so ya yi kafin nan. Yanzu haka magana nake muku ya shiga Gombe, iya a caɓa da mashin ɗin a caɓa. Yara mata na aurar da su da biyu. Yanzu haka ita ɗayan tana nan a cikin garin nan, tana ɗan kasuwa da na karɓi kuɗi sai na ɗeba mata a ciki, tana ɗinka irin su hula da siket da riguna, tana ɗinkawa tana ba da sari. In addition to Dec's grand achievements in the area of microcredit services, Dec has also performed above board in the area of skills acquisition through the establishment of skills acquisition training centers. For instance, in the capital city of Bauchi State, one of the beneficiaries who benefited from the skill acquisition program is Mrs. Gusham Kennedy, whom has not only established her business, but also trained others to be self-reliant. Lokacin da ban iya yin jaka ba, na zo na gida kullum ina zama a ɗaki ba wurin zuwa, ba aiki. Na ce kai yaya zan yi, shine na sami wata tana zuwan Dec, sai na ce mata ina ne kina koyan jakan nan, sai ta ce mun tana zuwan Dec. Na ce ina ne Dec, ni ma in je in koya sana'a, zama a gida ba amfani. Shi yasa na bita, na je na koya jakuna, da ban iya komai a jaka ba, amma da na bita na je na koya abubuwa da dama, ga su jakukuna kala-kala ba wanda ban iya ba. Da ban san ma zan iya yi su ba, amma yanzu har ina koya ma wayansu.
suna yi su ma har na koya musu na sallame wayansu ma. Na ji daɗin Dec. In 2019, the Development Exchange Center, with support from Bread for the World Germany, initiated a 3-year small-scale project fund for community-based organizations with an overall goal of enhancing local organization capacity for sustainable development. We funded a project in 3 categories, which we have the category A, being these are a group of organizations with no registration at all. They might have a little form of registration, but they are local groups with no capacity at all, women, basically. So for the category B, we have organizations that have a little form of registration, being it at the local government level, at the state level, or the national level. Then the category C, we had organizations basically that are fully registered, which we call either the NGOs or the CBOs, but they are registered and they are already implementing projects. Over the years, the Social Services Department has been performing incredibly well in rural communities. For instance, in Jumbo community of Zuru local government area of Kebbi State, Dec Social Services Unit, with support from Bread for the World Germany, has met the insatiable demand for water in the community. Dec kam sun shigo nan mun sami arziki daga True Decs. Mu lamba 1 dai an yi muna ruwa. Mun yi godiya sosai da Allah ya kawo su. Tun da masarauta din Jumbo din nan da yake ba sami arziki kaman shigowanku ba a gaskiya. From what you have seen so far in this documentary program, it is indeed apparent that DEC is stepping in the right direction, as it has undoubtedly empowered clients, which has consequently stirred social behavioral change that has enabled them to salvage themselves, their families, and communities from abysmal misery. Over the years, Development Exchange Center DEC has worked in partnership with various non-governmental organizations and donor agencies to achieve its objectives. Therefore, Development Exchange Center is ever ready for more partnerships and support from development partners, government and non-governmental organizations to do much more in empowering women and impacting communities.